Mala jule tene diring atang silches nokle possessive nouns versus abstract nouns. Tene video we jukma we kang atang types of possessive nouns ang sileniale. Tene da gume topic postana possessive nouns. Tene possessive nouns zena chi zano zena. Possessive noun refers to a noun which is used to indicate that something belongs to someone. Tene possessive noun te noun bazarano kabe ngatanga stana noklole ki ngata chitong shikchalak chigyot na ya chi jigyot nang tene otebo su jige inok zarkanbo tene possessive noun e stana nokloyale. Tene ngata example dikstana tene I concept po mangari clear chanoyale. Tefia tene ta I songchapik gen la songste tene nge example jik tangste yodyale. Tene ote example bastana. Example, I met with Hina's friend. Tene I sentence eton tak pozerna nga Hina se thopa nyampo thuks. Tene I sentence pe nga Hina's friend bo halale yana friend bo hine enok zashkan bo nga tanga gyus chachonokle tene te bazeranokle possessive noun yana thopa bo hine thopa nok zashkan bo tene tipo possessive noun zeranokale. Tene is thing ne yung anokle abstract nouns. Then abstract nouns zena chi zanok zena. Abstract noun is a noun refers to something non-physical which is conceptual that you can't perceive directly with your senses. Then abstract noun zena te noun bazarano kabo chitong shik kabo ngati dok chiga stang enches met soale then lakpar sing enches met kabo non-physical jigin halale. Tene kabo sirf conceptual jigin conceptual zena sirf ngata sambe thokne samba tangyan che shikhalale. Tene kabo ngata senses kurte directly ngata nga shes thuba met soale. Tene senses zena 5 senses yale. Tene kabo zerna ngata mik ne staches halale. Tene nakung ne timanum ches tene skin ikane touch chuches tene taste chuches tene oto choksyale. Tene abstract noun kabo ngata nga touch chung yana met kabo ngata nga nyan yana met thong yana met timanum yana met taste chung yana met tene teba abstract nouns anoel. Examples tangna compassion zena ngingje experience zena nyamnyung tene yang tena choksla rumors zena uya spelches so ala tene yang example mangarik stana mind zena sim so ala tene appetite zena chitong shik zangi nyongches so ala tene yang example jikstana freedom zena rangwang so ala tene hope zena reva borches tene wisdom zena shesrap tene yang integrity zena thunte dukches yale so ala tene it's also yang example mangpo itkale tene stana hindrance zena gakshki launches future zena maungpa kabo tarung maleba in so ale tene it's also example tarung mangpo itkale tene is tingne tangatang possessive nouns kunsten yale possessive nouns po type ni sut kale goma nole singular possessive noun tene ang nispa nole plural possessive noun tene ta ingis ka ngatang re choste example nyampol demo choste sileniale tene goma khonang stana singular possessive nouns te noun bazarano kabo nam dubanok zena ngati singular noun jige jukma apostrophe s takat tene te zane singular possessive noun dubanokale example jik tangna Sanaya's bags tene ina Sanaya zena pomo chichi halale tene te singne apostrophe s tangsterang bags diechik tene bag changma Sanaya se inok zarkan bo ngata apostrophe s e jaste gyus chanogale tene ina noun bo chichi gyot pasang tefia singular possessive noun zerte nogale tene yang nyampu is tingne yuanole plural possessive nouns. Then a plural possessive nouns erna it is a noun formed by adding apostrophe s to a plural noun or adding only apostrophe at the end of the noun. Then a plural possessive nouns erna te noun bazaranokle kabe ka ngati plural noun jige jukma apostrophe s tagat ya to sirf s chikpo mataga सिर्फ ngati apostrophe chikpo tagat yale apostrophe kabhi kabar apostrophe s puchano kabhi kabar apostrophe chikpo mane chamano yale
tene ta singular possessive nouns nang plural possessive nouns e example rikstana boys watch tene i singular e nanga boys watch zera chik pucha chichige lakpe gadi zerta noyale tene i nanga ngatanga apostrophe s e juste ngatanga watch po bucha chikchige i nokzashkan bo ngatanga use chan noyale tene onna choksla tene i nanga sirf apostrophe s po use chan noyale tene plural possessive noun e nanga tene apostrophe s chikpo manpa tene apostrophe chikpong use chano wala tene example jikstana boys watch boys zera chik pucha mangpo jikhalale tene i nanga bucha mangpo jinga lazes pasang tene ika sirf apostrophe chikpo mane kola man oyale s potaka man oyale jukma veka chezena s ponga light tax de yot pasang tene i beton tak poinogle watch po bucha mangpo jige i noksale tene tena choksla singular possessive noun e nanga teacher's phone zera chik teacher chichige cell phone songale tene tena choksla plural possessive nouns e nastana teachers teachers zera chik teacher mangpo jige phone yale tene ina apostrophe chik po mane taka mano yale tene ngia i video bo phantok chanjing nang yang demo chortiodna like chwajat yang subscribe chwajat channel la. My dear audience, thanks for watching. Don't forget to subscribe the channel. And most importantly, like, share, and comment down below.